Insha Allah yau za mu yi magana akan yadda za ka yi converting 1688 zuwa daga Chinese zuwa Turanci. Farko dai za ka je Play Store ka yi typing Hi Dictionary. Idan ka yi typing Hi Dictionary zai baka options kamar haka. Na ɗaya kaga akwai Translate All Languages, akwai Hi Dictionary, to za ka yi selecting wannan Hi Dictionary din. Wannan din da na yi cycling shi za ka yi selecting sai ka danna install. So idan ka ɗan jira zai gama installation din. So za mu ɗan jira kamar yadda kuke gani ya gama installation. Sorry, ya gama download yanzu yana installation har ya gama. So sai ka danna open. Za ka danna open. Idan ka danna open za ka yi launching shi wannan Hi Dictionary din. Zai nuna ma kamar haka cewa ka ba shi permission. Ka ba shi wannan Hi Dictionary din permission running over other apps din. So za ka zo ka yi scrolling sai ka duba inda Hi Dictionary din yake kamar haka. Sai ka yi selecting wannan Hi Dictionary sai ka yi owning. Kunga na yi owning nashi. So idan ka yi owning nashi wato ka ba shi dama kenan ya yi running akan wasu apps da suke running already. So daga nan za ku ga akwai shortcut da ya mun creating automatically. Daga nan hannun hagu kenan za ku ga akwai shortcut wanda idan ka danna shi zai fito ma da wani icon da aka rubuta Hi. So gashi na sa aro saboda ku gani. Idan ka danna shi zai nuna ma wannan. So kama wannan Hi din shine za ka danna a lokacin da ka buɗe 1688 ɗinka. So yanzu zan buɗe 1688. Yana launching. 1688 ɗin yana launching. Idan ya gama buɗewa haka za ku ga still inda na ba shi wannan Hi Dictionary dama ya yi display over other apps. Za ku ga yana har yanzu yana nuna a left hand side inda nake point yanzu haka. To a lokacin da ya buɗe ma ya nuna ma still haka zai ƙara tambayan ka cewa ka ba shi dama ka yadda cewa kaza sai ka accepting. Still sai ka ƙara ba shi dama ya running akan yanzu za yi owning nashi kenan. Aka ƙara owning Hi Dictionary din sai ka yi allow. Idan ka yi allow na ƙasan nan ma zan yi enabling nashi shi ma sai ka danna got it. So yanzu na dawo 1688 inda zan sa shi wannan Hi Dictionary din yawan translating wannan yaren zuwa Turanci. Idan kuka duba za ka yi double clicking akan shi Hi din. To idan kuka duba yanzu haka kuka rubutun ya zama Turanci wanda na danna wani gurin ne shi yasa ya ɓace. Idan ka sake danna kuma zai canza ma shi zuwa Turanci har ka gane me kake karantawa ko kuma bayani akan shi wannan product ɗin da kake so ka yi bincike a kansa. Yanzu na ƙara buɗe wannan akwatin ne zan ƙara duba bayani a kansa. Na danna Hi double clicking za ka yi kan Hi ɗin shine zai nuna mana abu kamar scanner. So wani lokaci ana samun issue na internet wanda za ku ga yanzu ya nuna mun internet unavailable a lokaci saboda yana aiki da network ne, sorry da data ne. Dole you have to be connected to internet. So wani lokaci za ka iya kai so biyu so uku ma kafin ya ma translating, which yanzu zan sake trying. Zai scanning yana scanning. Kun ga yanzu ya mun translating. So haka za ka yi translating bayani akan product in zuwa English. Ko da yaushe ka danna wannan Hi din zai nuna ma zai ma translating. To haka za ka dinga karantawa kana gane bayani akan wannan product. Na gode.
gode. Insha Allah sai next video namu.